Okay, so what is the first law of thermodynamics? Energy neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to the another form, and thus total energy of the universe remains constant. Okay. Then for closed system, for cyclic integral, we have seen that cyclic integral of delta W is equal to cyclic integral delta of Q. Okay. If the system is carried, if the system is if the system carried through a cycle, the summation of work delivered is proportional to summation of heat taken. It means summation of W for any cyclic process is equal to summation of Q. Okay. Heat and work are mutually convertible. Means first law says that heat and work, heat can be converted into work 100%, and that work again can be converted 100% into the heat. Okay, this statement by first law of thermodynamics. So here, no machine can produce energy without corresponding to run any machine. We require energy. Without energy, no any machine can perform some work. For example, जर आपण गाडीमध्ये पेट्रोल नाही टाकलं तर गाडी वर्क करणार नाही. Okay, that much simple. एवढं त्याचं सिंपल मीनिंग आहे. Understood? Okay, we will proceed. Then perpetual motion machine. Perpetual motion machine is like that. This is a very simple one. Perpetual motion. Perpetual means, what is mean by perpetual? काल्पनिक. तशी मशीन जी मशीन अस्तित्वात नाही. ओके, अशा मशीनला आपण परपेच्युअल मोशन मशीन असं म्हणतो. ठीक आहे. For example, for perpetual motion machine, if suppose we have bike and without filling any petrol or without filling petrol or diesel, if it is diesel bike, then for diesel it will work, it can run. Whether it is possible, समजतंय का काय म्हणतो मी? जर गाडीमध्ये तेल टाकलं नाही, पेट्रोल डिझेलचे काय आहे ते, ओके, तर ती गाडी पळेल का? नाही. जर ती रन होत असेल तर ती काय आहे? परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ अ फर्स्ट काइंड. ओके, अ सायक्लिक डिव्हाइस which delivers work without consuming heat supply is known as PMM1. Okay, no engine which can produce work, there is no any engine which can produce work without consuming any energy, such as fictitious machine is called a fictitious machine is called perpetual motion machine of the first kind. सगळे सेमच सेंटेन्स आहे हे सगळ्याला. ओके, त्याच्यानंतर इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट PMM1. अशी मशीन तयार करणं शक्य आहे का? म्हणजे सपोज हा फॅन फिरत नाही आणि त्याला लाईट बीट सप्लाय काय आपण दिला नाही, मला वाटतं फिरावा, आणि मला वाटलं फिरावा, तर तो जर फिरायला लागला तर तो परपेच्युअल मोशन मशीन, म्हणजे लाईट गेली सगळीकडे आणि तो जर फिरायला लागला तर तो कशाच्या अंडर येईल? परपेच्युअल मोशन मशीन. पण असं तयार आहे का? होते का? नाही. मग असे जे डिव्हाइस असतात त्याला परपेच्युअल मोशन मशीन असं आपण म्हणतो. ओके, समजलं हे परपेच्युअल मोशन मशीन? So instead of this diagram,
You can draw another diagram like this. So for understanding, for better understanding, if suppose this is the machine and it will provide work. Simple. So this is the PMM1. Okay. PMM1, which is violates the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics काय म्हणतो? Last sentence होता त्याच्यामध्ये. For any machine to perform work, it requires some energy. If there is no energy, it cannot perform some work. And this law violated by that PMM1 machine. Violate म्हणजे काय म्हणतो मराठीत त्याला आपण? नियमाचा भंग. काय म्हटलं? नियमाचा भंग ज्याला म्हणतो आपण, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मास्क वापरायचा आपल्याला नियम आहे, आपण वापरत नाही, तो म्हणजे व्हायलेट करतोय आपल्याला. ओके, सो दिस इज लाईक दॅट. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ऑनलाइन? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. So do one thing, write this perpetual motion machine, then draw this diagram, and you can write these 3 sentences, 1, 2, and 3. Fourth one also you can write, because machine will continuously consume work without some other form of energy. Continuously work देत आपल्याला. असं नाही की तासभर एक फॅनला एकदा करंट देऊन ठेवला आणि परत लाईट गेली तरी पण तो चालत राहील असं. हे झालं असेल ना तुम्हाला 12वी? परपेच्युअल मोशन मशीन. फक्त सेंटेन्सेस वेगळे वेगळे असतात, वाक्यरचना वेगळी असते, कारण ते पुस्तक बदललं, खूप बदललं, ऑथर बदलला की त्याची रायटिंग स्किल बदलतात, त्याची व्होकॅब्युलरी जशी आहे त्याच्याप्रमाणे तो राईट. After completion, let me know. माहित झाल्यानंतर, आपलं कंप्लीट झाल्यानंतर सांगा मला.
ओव्हर. हॅलो, चॅट बॉक्स मध्ये टाका झाला असेल तर. ओके. Now first law of thermodynamics for closed system undergoing a change of state. Okay. Now first, what is mean by closed system? The system is the system. आन्सर तुम्हाला सांगावं लागणार ना, बघा इकडून कोण सांगत नाही. हे बंद आहेत सगळे. त्यांना सांगता येत नाही, ह्यांनी सांगितलेलं मला ऐकू येत नाही. चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकतात ते, पण टाइप करायला वेळ लागतो अशा वेळा. सो द क्लोज्ड सिस्टम वेअर energy interaction allowed but matter cannot exchange with the surrounding. Such systems are called as, what do we call it as? Closed system. Energy stored, neither heat or work, is called an internal energy of the system. So here this one is very important. So how it will come, we will see now. For example, I'll give one example. If suppose one potato which is kept inside the oven, this is the potato, okay, which is kept inside the oven. Okay, so heat is added, तो heat केलेला आहे potato. If I remove this potato and keep into the environment, right, म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे, heat add केलेले आहे Q. So whether this potato will perform some work, कळाला माझा क्वेश्चन का नाही कळाला? याला हीट दिलेली आहे आपण, मग हा काही वर्क करेल काय पोटॅटो? काय करेल वर्क? वर्क म्हणजे काय म्हटलं आपण, म्हणजे एनर्जी ट्रान्सफर होते त्यावेळेला काहीतरी वर्क होते. ओके, डिस्प्लेसमेंट व्हायला पाहिजे. इथे काय होतंय का तसं? इट मीन्स this Q is totally converted into the internal energy, right? If there is no change in the dimension, in the displacement, then there is zero work done. So all heat, whatever we provided to that potato, will convert into the energy. Okay, this one is one example. Now another example for this one. Suppose this is the system which is filled with gas. Here we have gas. So this gas having certain pressure, certain volume, certain internal energy also, right? याला काहीतरी प्रमाणामध्ये इंटरनल एनर्जी सुद्धा असणार आहे या गॅसला. इथं जो आत गॅस भरलेला आहे तो, बरोबर आहे. Now what I will do, I will provide energy in the form of Q. Energy in the form of Q. याच्यामध्ये पहिली काहीतरी एनर्जी होती. सपोज याच्यामध्ये पहिली इंटरनल एनर्जी होती U1. पहिली काहीतरी गॅसला एनर्जी असणार आहे, इंटरनल एनर्जी असणार आहे त्याच्यामध्ये, ती होती U1. आता ही हीट द्यायला मी चालू केलं की त्याची पहिल्यांदा काय इन्क्रीज होणार आहे, इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होईल. ती इन्क्रीज होऊन सपोज झाली U2, आणि त्याच्यानंतर गॅस काय व्हायला लागला, एक्सपांड व्हायला लागला. त्याच्यानंतर गॅस काय व्हायला लागला, एक्सपांड व्हायला लागला. तो एक्सपांड व्हायला लागला म्हणजे ही जी बाउंड्री आहे, ही बाउंड्री ही आणि आहेत त्या फिक्स आहेत. म्हणून ही जी मुव्हेबल बाउंड्री आहे, सगळीकडे तेवढाच फोर्स आहे बरं का, या बाउंड्रीला पण सगळ्यात तेवढाच फोर्स आहे, परंतु ही बाउंड्री मुव्हेबल आहे पिस्टनची. म्हणून ही पिस्टन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. So if this piston start moving in the upward direction, it means displacement of. समजलं? It means whatever I heat provided to that gas, it is converted
some amount in the internal energy U2 to U1, it means delta U, change in internal energy, and afterwards whatever I supply heat for first few seconds, for few units, it will convert into the internal energy, and after that whatever heat I will supply to that gas, it will converted into the work. Understood? So therefore Q, can I write like this? Q is equal to change in internal energy plus W. हे समजलं का बघा? समजलं हे? तेच इथं लिहिलेलं आहे. Apply to this system. Okay, so some amount of heat is converted to increase the internal energy, and after that the system will work. Right? जेवढी दिलेली आहे हीट तेवढंच वर्क होत नाही, त्यातली पहिल्यांदा एनर्जी काय होते, लॉस होते, किंवा त्याच्या इंटरनल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये काय होते, स्टोर होते. म्हणून आपण म्हणतो Q for cyclic process or for closed system, Q heat supplied is equal to work done plus change in internal energy. Is there any doubt in this? कोणाला काही शंका? याच्यामध्ये समजलं नसतं, पण हे एक्झाम्पल दिले की त्याच्यामध्ये समजतं. कोणाला काही शंका आहे का याच्यामध्ये? बाबा कोणती टर्म कुठं आली, काय नाही आली, काय नाही? ठीक आहे, देन राईट डाऊन. मग हे लिहा इथं बरं. हे इरेज करू, एक्झाम्पल दिलेले काही राहू द्या. सांगा की होय ठेवा, नको ठेवू, काय तर सांगा. तुम्ही काय म्यूट करून घेतलंय का स्वतःला? ठेवू दे ना, असू दे ना. हा, तुम्ही बोलत नाही फास्ट बरं. सगळ्यात जास्त तर मी बघितलं 3 डिव्हिजन आहेत माझ्याकडे. ए डिव्हिजन आहे, एफ आहे आणि जी आहे. सगळ्यात जास्त जी ची मुलं बोलतात, म्हणजे रिस्पॉन्स देतात, बोलतात म्हणजे रिस्पॉन्स देतात. हा सर, तीन मध्ये सगळ्यात लास्ट नंबर तुमच्या डिव्हिजनचा लागतो. याची जरा बोलतात, पण याची पण कमीच, एवढे नाही जास्त. बोलत राहायचं, म्हणजे संवाद झाला पाहिजे. म्हणजे दोन गोष्टी होतात त्याच्यामध्ये. तुम्हाला काय हवं आहे ते तुम्ही घेऊ शकताय. तुम्हाला काय पोहोचलं, आम्हाला जे पोहोचवायचं तुमच्यापर्यंत ते पोहोचलंय का नाही पोहोचलं याचा पण जरासा अंदाज येतो. Will build some relation in between student and staff members if you are talking. सर हे काय समजलं नाही आम्हाला, परत सांगा. असं उगाच म्हणायचं नाही समजलं असतं. उगा सरांना आज जरा तंगूया, जाऊ दे सर नाही समजलं काय, पुन्हा दुसऱ्या नोट सर इथपर्यंत समजली नको काय सर. हा सर लास्ट समजलं. काय काय जण तर पहिल्या सुरुवातीच विचारत पूर्ण लेक्चर सर ते कसं आलं होतं. असं ऑफलाईनला होतं कधी, एवढं नाही जास्त, कुठं तर रेअर केस. ज्यावेळेला तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात ना ऑफलाईनला, तुम्हाला माहित असते की आपल्याला क्वेश्चन विचारणार आहे, त्यावेळेला तुम्ही तयारी करता व्यवस्थित. नाही समजलं तर समजावून घ्यायचं, पहिल्यांदा मित्राला विचारणार, याला विचारणार, ज्याला येत त्याला विचारणार, त्याच्याकडून समजावून घेणार.
झालं. ओव्हर. Internal energy internal energy is a property of the system. So how we define property? So suppose this is one of the system. So what are the properties? Pressure, volume, heat, work done, density. Is that right? बरोबर आहे. वर्क नाही ना, हीट पण नाही. म्हणजे आपल्याला माहित आहे की प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. बरोबर आहे. मग प्रॉपर्टीज ज्या आहेत कशावरून म्हणतो आपण याला प्रॉपर्टीज आहेत? काढू शकतो. राईट. सपोज दिस इज द वन स्टेट, this is first state and this one is the second state. So we have value for pressure, volume, temperature, density. Okay, here also we have value, pressure, volume, temperature, density. It means we have exact values at that point. Right now here we have to see here whether internal energy is the property of the system or not. Okay, सो पहिल्यांदा काय बघितलं आपण? इंटरनल प्रॉपर्टी म्हणजे काय असतं? त्याची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू असते जी या पाथ नुसार चेंज होत नाही. म्हणजे इफ सपोज या बाजूने सिस्टम फ्लो झाली, ए बाजूने फ्लो झाली, इथं आली, तर इथल्या प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, डेन्सिटी जेवढी असणार आहे, ओके, तेवढीच डेन्सिटी, टेम्परेचर, प्रेशर या पाथने आल्यानंतर असेल की वेगळी असेल? कशी असेल? तेवढीच असेल की वेगळी असेल? म्हणजे बघा, या ए पाथने येते, ज्या वेळेला सिस्टम ए पाथ फॉलो करते त्यावेळेला इथलं प्रेशर सपोज 10 आहे, व्हॉल्यूम 6 आहे, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सिअस आहे ए ना आल्यानंतर. आता परत तीच सिस्टम सपोज सी कडून आली, अशी इथून अशी आली इथपर्यंत आणि इथं येऊन रेस्ट झाली. आता या वेळेला याचं प्रेशर 10च असेल की वेगळं असेल? काय असेल? सेमच आहे. बरोबर आहे, सेमच असणार आहे. त्या पाचचा काय संबंध येतो का याच्यामध्ये? ही जर स्टेट, इथं जर ही स्टेट आहे, त्या स्टेटला त्याची ही कुठून जरी आली सिस्टम अशी फिरून जरी आली इथं, तर इथं प्रेशर, व्हॉल्यूम तेवढंच मेजर होत नाही. इथं व्हॉल्यूम आहे, हे व्हॉल्यूम काय चेंज होणार आहे का? किंवा हे प्रेशर इथं काय चेंज होईल का? नाही चेंज होणार. म्हणजे ह्या काय आहेत? प्रॉपर्टीज आहेत. Right? Properties are not depend on the path followed by that system. Now हे तर समजलं तुम्हाला. आता याच्यामध्ये काय आहे? एक सिंपल डेरिवेशन आहे. म्हणजे इंटरनल एनर्जी पण काय आहे? प्रॉपर्टी आहे. हे आपल्याला बघायचं आहे.
consider a system executing a cycle by process 1 to path A and 2 to 1 by path B. म्हणजे सिस्टम 1 to 2 या पाथने या A पाथ फॉलो करून 2 जवळच्या जवळ गेली किंवा या स्टेटला गेली आणि 2 पासून परत 1 ला गेली. ठीक आहे. So can I write like this? For path A, QA is equal to change in internal energy plus WA. कसं लिहिता येईल मला? QA मी लय कन्फ्युज करतोय असं वाटतंय का मला? काय कळत नाही करत. QA is equal to delta E plus delta W असं लिहू शकतोय. कारण कन्फ्युजिंग होतं ना. त्याला क्लिअर आहे ते लगेच सांगणार इथं. राहू दे, नको जास्त ह्यात जायला. जसं आहे तसं स्लाइड वरच घेऊया. तुम्ही म्हणणार सर काय शिकवतात काय कळत नाही. ठीक आहे. ओके. डेल्टा डब्ल्यू का लिहू शकत नाही? कारण ते पाथ फंक्शन आहे. ते काय आहे? पाथ फंक्शन आहे. त्याची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नसते. तेच सगळं आहे. फक्त मी प्रत्येक वेळेला ते पुढे आणतोय कुठेतरी. सो QA is equal to, we supplied heat QA, so there is change in internal energy. Change in internal energy दाखवला आहे. याचा अर्थ E2 and here we have E1, right? So delta E is equal to E2 minus E1. So already they have given, if this is delta E, this means this is the property of system. Already दिलेला आहे. नाहीतर असं लिहिता येत नाही आपल्याला. ओके, म्हणजे इनिशियल आणि फायनल आहे याच्यामध्ये. राईट? ठीक आहे, जाऊ पुढे. नाउ फॉर पाथ बी, सेकंड पाथ, QB is equal to delta E plus WB for this one. Second sentence. Okay. Also we know that from previous for cyclic process, summation of W फर्स्ट लॉ मध्ये आहे बघा. दुसरा सेंटेन्स आहे. मी सायक्लिक काढलं होतं इंटिग्रल, त्याच्या पुढे आहे हे summation of W for cycle is equal to summation of Q. Right? From this, if I write summation of W is WB plus WA is equal to QA plus QB. बरोबर आहे का नाही? बरोबर का कळत नाही का तुम्हाला? म्हणजे बोलतो ते कळतंय का? बरं, तुम्हाला दाखवतो एक एक्झाम्पल. रिस्पॉन्स नाही आला की मला कन्फ्युज होते. सायक्लिक प्रोसेस आहे सपोज, तिथे सायकल लिहिले म्हणून तुम्हाला दाखवतो. Whether this is cycle? Yes or no? No. Now here, now it is cycle. Okay, if suppose we add some heat here, heat is rejected here, here heat added, here again heat added. Okay, so this is Q1, Q2, Q3, and this is Q4. Okay, so at every process there are 4 processes. For every process there is again work. Here work is transfer from work done system. Here system work on surrounding. Here again same system work on surrounding. Here again surrounding work on system. So for cyclic process, according to the first law of thermodynamics, we can write like this. If it is heat transferred to the system, positive or negative? Positive. Plus Q2, system मधून surrounding मध्ये heat गेलेले आहे. It is positive or negative? Negative. So it is negative. त्याच्यानंतर परत पॉझिटिव्ह आणि त्याच्यानंतर परत अजून पॉझिटिव्ह आहे. 4 is equal to work done, surrounding work on the system, negative ना, W1 plus W2 plus W3
मायनस W4. मग हे म्हणजे मी असं लिहू शकतो ना, डेल्टा ऑफ समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W. बरोबर ना? मग इथं पण सायकलच आहे, 1 to 2 आणि 2 to 1 इथं पण सायकल आहे, म्हणून W समेशन ऑफ W इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q. आलं लक्षात हे? ओके. सो WB प्लस WA इज इक्वल टू QA प्लस QB. मग सेम टर्म एका बाजूला घेतले आपण इथं, किंवा याच्याप्रमाणे करायचं असेल तर इथं जर डेल्टा ई बाजूला काढायचा असेल तर हा W काय करावा लागेल, इकडे घ्यावा लागेल. बरोबर. मग याच्या टर्म मध्ये आणण्यासाठी हा QB इकडे घेतला आणि QA इथंच ठेवला आणि हा इकडे घेतला. ठीक आहे. सो हिअर मायनस QB मायनस W. हे काय नाही, फक्त काय काढले, मायनस बाहेर काढले. इथं QA मायनस W. सो हिअर वी गेट मायनस QB मायनस WB. याच्यामध्ये बघा, हा जर W इकडे नेला तर काय येतो, QB मायनस WB. Therefore, this is the value of delta B. And QA minus WA. हा WA जर इकडे नेला तर काय राहतो इथं, डेल्टा. ओके. सिमिलरली therefore मायनस डेल्टा EC म्हणजे हा इथं कन्सिडर केला, डेल्टा EC हा बी तोपर्यंत बाजूला ठेवला आणि सायकल कन्सिडर केली, तर इट इज इक्वल टू डेल्टा ए, म्हणून डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी. म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी काय होते, सेम राहते प्रत्येक वेळेला. आलं का तुमच्या लक्षात? म्हणजे तुम्ही बी ने पाथ ने गेला काय, ए ने गेला काय आणि सी ने गेला काय, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जी आहे ती काय राहते, सेम राहते. म्हणून ही काय आहे, सिस्टमची प्रॉपर्टी आहे. आता हे बऱ्याच जणांना समजलं का नाही मला माहित नाही, पण हे अगोदर झालेलं आहे, आपल्या फर्स्ट लॉ जो आहे त्याच्यावरूनच हे फक्त त्याच्यामध्ये फक्त इकडचं इकडं आणि इकडचं इकडं असं केलं. ओके. ठीक आहे, लिहून घ्या इथपर्यंत, इथपर्यंत लिहा. बाकीचं मी डिलीट करतो.
चलो डन. दमला काय रे? सगळेजण असे दमल्यासारखे वाटायला लागलेत मला ऐकून ऐकून सकाळपासून. पण दमायचं नाही अजून. अजून ऑफलाईन चालू होणार आहे पुढच्या सेमिस्टर. ठीक आहे. एन्थाल्पी बंद सगळे. ओके चालू आहे ना. नाहीतर ते बंद व्हायचं तिकडं. ठीक आहे. Next term, that is, these are the two simple terms we have to see here because it's required in the next derivation. One derivation is there. We are going to see only derivation because the derivation asked for 6 marks in the offline examination if there is offline examination. Okay, but we will see what is the derivation. So enthalpy is heat content of the system, but don't remember this one. Remember this one. For the most of the time, all systems contain internal energy and volume. Internal energy, pressure, and volume. So for that, for convenience, we take this total term as a enthalpy. That is H. Therefore, H is equal to internal energy plus pressure into volume. Here we do not have dV, right? Only volume. Okay. So enthalpy is in kilojoule. Now specific enthalpy, what is meant by specific enthalpy? For 1 kg mass or for unit mass, small h is equal to U plus PV, and unit here is kilojoule. काय करावं ह्यांना? त्याला पण एन्जॉय करू दे तिकडे. काय माहित ऑनलाईन मध्ये कळत नाही कोण आहे ते. ओळख बघितलेलं नसतं ना. So kilojoule per kg. Kilojoule per kg for unit mass. Enthalpy is equal to, we have to show with the small letter, H is equal to U plus P. Energy of an isolated system. For isolated system, dV is equal to 0. Sorry, du is equal to 0. Am I right? What is meant by isolated system? There is no energy transfer and there will not be matter transfer. So energy will be there. Internal energy will be there. Like this. U is equal to constant, but du is equal to 0. कोण सांगू शकते का हे दोन यातच कळ सगळं आहे या दोन्ही? कोण सांगू शकते याच्यामध्ये? du is equal to 0. येणारच नाही. हा 0 असणार. राईट. ज्याच्यामध्ये चेंज होत नाही त्याच्यामुळे du काय आहे? 0 आहे. समजलं हे? याच्यामध्ये हे दोनच टर्म लक्षात ठेवा एवढं. ठीक आहे, लिहून घ्या. छोट्या छोट्या टर्म जो आहे तशा लिहा. उगाच जास्त कन्फ्युजन नको. आहे का? गेला तो? गेला. लेट हिम ऑल्सो एन्जॉय. बऱ्याच वेळा असं होतं माहिती आहे का? व्हिडिओ ऑन होतात, त्याशी पडलेले असतो. पण ऑनलाईन असल्यामुळे त्यांचे काय होतं, त्यांच्या लक्षात येत नाही की आपल्याला एवढे सगळेजण बघतायत. हा बरेच वेळा असतो व्हिडिओ चालू झालेला पण कळत नाही.
आम्ही पण समजून घेतो, काय नाही लगेच बंद करायचा व्हिडिओ त्यांचा. जे कोण असतं जे नसलं तर असं साईडला जागा असते, साईडलाच रेकॉर्ड देतात, स्पीक करतात परत. पण थोडं कंटिन्यू करणार आहे पुढं. तुम्ही लक्ष असतं मनात आणलं झाले आता 4 वाजता. प्लॅनिंग केलेलं असं इथून जायचं काय काय काय, पण थोडा वेळ लागणार एवढं लक्षात ठेवा. कोणाच काय अर्जंट वर्क नाही ना, दुसरं काय अर्जंट वर्क नाही ना, जरी असलं तरी असू द्या, काय अडचण नाही. Over. Okay, we will proceed. Now this one is derivation. I will explain you. According to that, many of you get confused. I will tell you in very right way. So, ह्याच्यामध्ये काय काय बघायचं बघा in this slide. Mass balance. Next is mass balances for steady flow system. Steady flow system means what? So steady flow system is defined as the system in which the mass of flow rate into the system is equal to mass flow rate out of the system. What do you understood? एखादी सिस्टम आहे, ओके, त्याच्या आतमध्ये जे काय मॅटर जातो तेवढाच मॅटर बाहेर येतो. ओके, म्हणजे एका सेकंदाला फॉर 1 सेकंड, if suppose 2 liter water is moving inside to that system, so for steady flow for 1 second again 2 liter water will be exit. ओके, एका सेकंदामध्ये जेवढं पाणी आतमध्ये जात आहे तेवढंच ते बाहेर जर जात असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? स्टेडी फ्लो म्हणतो. नाउ one more thing, that is here m dot. So what is m? M is the mass. Now m dot is the mass flow rate. Mass flow rate, it means kg per second, mass per unit time. ओके, सो kg per second. जर त्या सिम्बॉल वरती डॉट आला तर तो काय आहे? त्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आहे. समजलं हे? मास विथ रिस्पेक्ट टू
time is equal to m1 dot is equal to m2 dot. म्हणजे स्टेडी फ्लो साठी व्हॉट एव्हर इथं जो काही मास फ्लो रेट आहे तोच इकडे बाहेर कोणता असणार आहे, इकडं m2 डॉट असणार आहे. म्हणजे फॉर स्टेडी फ्लो m डॉट is equal to m1 dot is equal to m2 dot. Understood this one? जेवढं मास त्या सिस्टम मध्ये जाते तेवढं सिस्टम मधून बाहेर जाते. ओपन सिस्टम आहे का क्लोज्ड सिस्टम आहे? सर म्हणणार कुठं विचारताय सर तुम्ही? ओपन सिस्टम. ओके, मॅटर पण आतमध्ये जातोय बाहेर जातोय, एनर्जी पण आतमध्ये जाते बाहेर जाते. ओके, इथपर्यंतच बघायचं यातलं बरं का. ओके, now here following are the assumptions for steady flow process. काय assumptions आहेत? The rate of mass transfer at inlet and exit are equal. त्याशिवाय steady flow असतच नाही तो. The state and energy of fluid at inlet and exit and in the controlled volume do not change with respect to time. म्हणजे एनर्जी काय होत नाही, चेंज होत नाही. The rate of heat transfer and work transfer across the control volume are the same. म्हणजे काय होतं याच्यामध्ये, जेवढी काही हीट ट्रान्सफर केली जाते तेवढंच काय होतंय, वर्क ट्रान्सफर. ओके, अंडरस्टूड. नाउ हियर वी हॅव हीट. इथं बघा, हीट इज इक्वल टू डेल्टा ई plus W. So instead of here delta E, what is the delta E? Change in total energy. Okay, so total energy is equal to internal energy plus kinetic energy plus potential energy. That is U plus kinetic energy plus potential energy. ओके, नाव इथपर्यंत समजले. आता याच्यामध्ये you can observe here, this one is the system. The dotted line shows controlled volume. Here we have inlet port and here we have outlet port. So whatever matter, that matter contain, what that matter contain? That contain mass. A is the cross-sectional area of that pipe. P is the pressure. V is the volume. U is the internal energy. Okay, this is specific internal energy, you can say. H is the, what is the H? Enthalpy, specific enthalpy. C is the velocity. Here they consider C as a velocity. Z is the height from the dam. Okay, now at the exit again we have same M2, A2, P2, V2, U2, H2, C2 and the Z respective to that 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया. इथं ह्या ठिकाणी हे एवढं मेजर होते, त्याला आपण अशी नोटेशन. हे समजलं? आत जाताना एवढ्या अशा प्रॉपर्टीज आहेत, तशाच त्या बाहेर जाताना पण आहेत. नाव इथं दाखवलेलं आहे बघा, m1 is equal to m1 dot divided by 2. ऍक्च्युली हे चुकीचं आहे, वर डॉट द्यायची गरज नव्हती याच्या इथं. ओके, m1 divided by t असं असायला पाहिजे, म्हणजेच m1 डॉट. ठीक आहे, कारण इथं डॉट दिल्यानंतर परत अजून याचा अर्थ झाला की ह्याला पण परत टाइम डिवाइड बाय सेकंड आहे. ठीक आहे, तर दिस इज द टर्मिनॉलॉजीज. ए म्हणजे काय, पी म्हणजे काय, V2 म्हणजे काय, U1 U2 म्हणजे काय, H1 H2 म्हणजे काय, हे सगळी टर्मिनॉलॉजी आहे. त्याला सी डिफरंट आहे. Be the velocities at the inlet and outlet meter per second.
Now you can see here. Here you have energies. आता याच्यामध्ये आपण असं करू, whatever we supposed to enter. इथे एक स्लाइड घेतो मी नवीन, म्हणजे कळेल ना, तर त्यामध्ये एवढं काय काय लिहिलेलं आहे की तुमच्या लक्षात येणार नाही. स्लाइड कशी येत नाहीत नवीन. Now here we have Q is equal to Q dot. Now what is mean by that Q dot? Rate of heat transfer. Okay. Then W dot. What is mean by that? Work transfer, rate of work transfer. It is equal to delta E. Okay. So I will write like this. It is equal to E2 minus E1. Okay. So that E is equal to, here E is equal to U plus PV plus kinetic energy plus potential energy. Okay. Therefore, dot minus W dot is equal to M into the bracket. Okay, mass M dot into the bracket, that U2 plus PV किंवा P2 V2, इथं P2 V2 यायला पाहिजे ना एक्झिटला, प्लस 1/2 V2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 आहे. M कुठे गेला इथला सांगा मला, बाहेर काढलाय आपण. ओके, याला M2 म्हणतो मी पाहिजे, प्लस Z2, इथं पण MGZ असं आहे पोटेन्शियल एनर्जीसाठी. येते का लक्षात? बघा, एक टर्म मी डायरेक्टली M बाहेर काढलेला आहे, MGZ असतो, त्याच्याऐवजी Z2G लिहिला. नाव मायनस M1 dot, here U1 plus P1 V1 म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल थोडक्यात, प्लस V1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 प्लस Z1G. Okay, so can I write this like this one? Q dot minus W dot is equal to, आता इथं बघा, इथं आपण लिहा M ची कन्सेप्ट म्हणजे टर्म काय दिली का, but we know that but M dot is equal to M1 dot is equal to M2 dot. Okay, therefore Q dot minus W dot is equal to, आता याच्यामधनं M दोन्हीकडे कॉमन आहे म्हणून मी सगळ्यातूनच बाहेर कॉमन काढतो, M डॉट into the bracket, असं लिहू शकतोय का बघा मी, U2 minus U1, बरोबर आहे का बघा, प्लस म्हणजे सिमिलर टर्म आहे ते मी एकत्र घेतो, P2 V2 minus P1 V1, then V2 square minus V1 square divided by 2, दोन्हीचा समान छेद असेल
तर तिथं तो दोन्हीसाठी एकत्र घेऊ शकतो आपण. प्लस Z2 मायनस Z1 इंटू G. समजलं हे काय केलं मी? ओके, उगा जास्त टर्म वाढवले नाहीत मी मधल्या. ह्याच्यामधून हे मायनस केलं, कॉमन टर्म एकत्र घेतल्या. ओके, ही तुमची हे डेरिवेशन आहे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन साठी. जर सगळ्या व्हॅल्यू दिल्या असतील तर तुम्हाला याच्यामधून Q डॉट W डॉट मिळू शकतो. और तुम्हाला बस आहे काय? ठीक आहे, जाऊ. So here Q dot minus W dot is equal to, we know that, आता इथं पहा, we know that H is equal to, but H is equal to U plus PV, म्हणजे हीच टर्म इथं आले. Therefore Q dot minus W dot is equal to M dot into the bracket H2 minus H1 plus P2 V2 minus P1 V1 plus V2 square minus V1 square divided by 2 plus Z2 minus Z1. You can write in this form also. Okay, for unit mass काय चेंज होईल याच्यामध्ये? युनिट मास साठी काय चेंज होईल? m जो आहे तो 1 होईल, म्हणजे आहे असं डेरिवेशन येईल. फक्त तिथं काय नसेल, हा m लिहायची गरज पडणार नाही. समजले? ओके, एकदम सिंपल फॉर्मॅट मध्ये मी केलं, बस तुम्हाला जास्त कन्फ्युजन नको. म्हणजे पाठीमागची जर स्लाइड बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल. लयच काय काय इकडचं तिकडचं इकडे केलेलं आहे. एक काम करा, थोडीशी जागा सोडून अगोदर ही स्लाइड लिहा. हे लिहा अगोदर, थोडीशी जागा, वर थोडीशी जागा सोडायची डायग्राम काढायला मागायची, आणि त्याच्या खाली हे लिहा. आणि मग फॉर युनिट मास Q dot minus W dot is equal to H2 minus H1. स्मॉल h आहे म्हणजे युनिट साठीच आहे, युनिट मास साठी आहे. P2 V2 minus P1 V1 plus V2 square minus P1 square divided by 2 plus Z2 minus Z1 into G. बस करायचं का घ्यायचं पुढे? ठीक आहे, एवढं झाल्यावर बस. नाही तसं काय नाही, घेऊ आपण, काय अडचण नाही पुढे. कारण तुमचं परीक्षेचं हे वेळापत्रक आलं माहिती आहे ना. त्याचा तुम्हाला, मला वाटत नाही सिलेबस आणि त्याचा काय संबंध येत नाही. MCQ असल्यामुळे त्याचा काय संबंध येत नाही. कशाचा? त्याच्यावर MCQ दिलं का मला? उत्तर युनिव्हर्सिटीचे म्हणजे पेपरला पडणार आहे. हा, तुम्हाला जे MCQ दिलेत ना ते सगळे युनिव्हर्सिटीच्या पेपरला पडलेलेच आहेत. ते काय नेटवरून कुठं नाही काढले.
म्हणजे याच्या अगोदर जवळला 70 मार्काचा पेपर असायचा ना, तर त्यात जवळजवळ पहिले 12 MCQ असायचे ऑफलाईनला सुद्धा. तर वर्षाप्रमाणे सगळे एकत्र केले. हा त्याच पीडीएफ आहेत त्या पोरांमध्ये, तेच आहे त्या दुसऱ्या कुठलाच नाही. काय झालं? हा हा काय माहित नसतं फिक्स कुठले कसे माहित असतात. मला काय माहित नाही लागत, माहित झालं तर सांगतो तुम्हाला. ते झालं ऑनलाईन. याच्यावर थोडीशी जागा सोडली, तिथे लिहायचं आहे तुम्हाला ते वरचं. हे झाल्यानंतर सांगा. मला एक अर्ध पेज सोडा सांगितलंय. झालं. ऑनलाईन चॅट बॉक्स मध्ये टाका होय किंवा नाही. याच्यामध्ये हे बघा, याच्यामध्ये काय लिहायचं तुम्हाला सांगतो. याच्यामध्ये हे लिहायचं आहे एवढं, इथून ते इथपर्यंत हे लिहा. हे झाल्यानंतर सांगा, मग ती डायग्राम काढा खालची. डेरिव्हेशन कुठून आलं काय कळलं, मास बॅलन्स. तुम्हाला सवय नाही अजून जास्त बसायची थोड्या. किती वाजता तुमचं ऑफलाईनला तसंच चालू ते सगळे 6 लेक्चर झाल्यानंतर परत 2 तास प्रॅक्टिस. एक्झाम झाल्यावर तुमचं परत चालू आहे की सेकंड, पण ते ऑनलाईन पेक्षा ते जरा चांगलं वाटतं मला तरी. ते का
झालं? शिंदे सर किती घेतले का अटेंडन्स? घेतल्या ना शिंदे सर? झालं हे? ऑनलाईन झालं का हे? ओके. कोणाचं जर राहत असेल तर सांगा. काही जण येस सर म्हणतात, जर कोणाचं राहिला असेल तर थांबा सर, नो सर असं काहीतरी लिहित जावा, काय अडचण नाही, आपण थांबू शकतो. But if you are not giving some reply related to that, so I'll consider all of you have completed. One second, I will take attendance. हे डिप्लोमाची मुलं गोळा करतात. Roll number 1, 2, 3. Roll number 3.
absent, 4 present, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 17 absent, 18, 19, 20, 21, 22, 22 absent, 25, 26, 26, 27, 28, 32, 4, 4 आहे इथं, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 51, 51 absent, 50, 55, 56, 56, 56 absent, 57, 57, 59, 60 is there, 61, 62. Okay. So we will stop here. Thank you all of you. You can leave meeting. मीटिंग एंड करू शकता, सगळेजण जाऊ शकता. ठीक आहे. ओके.